Assalamualaikum everyone, this is Sadequl Islam. We are talking about inventory management. Now, objectives and acquisition of warehouse. Objectives of warehouse or store management. Maximize completion of orders on time and in full. Minimize the cost of warehouse operations. Maximize inventory turnover. That is, materials stay, minimize the time in the warehouse. Minimize the response time to demand and errors in dispatches. Preserve the quality, value, and security of the stored items. Ensure a balanced flow of materials needed to keep the business running. Organize and account for the receipt and issue of materials. মোটামুটি মেজর অবজেক্টিভস গুলা ওয়্যারহাউসের এন্ড স্টোর ম্যানেজমেন্টের বুঝতে পারলাম। নাও ওয়্যারহাউস স্টোর লোকেশন এন্ড অ্যাকুইজিশন কনসিডারেশন। বিশেষ করে নতুন কোনো ওয়্যারহাউস করার জন্য, নতুন করে কোনো ওয়্যারহাউস এস্টাবলিশ করার জন্য কিছু কিছু বিষয় কনসিডার করতে হবে। ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা সকল জায়গায় মোটামুটি কম বেশি সমস্যা দেখি, যে স্পেস অ্যাভেলেবেল না, লোকেশনটা সুইটেবল না, লোড আনলোড পয়েন্ট সুইটেবল না। এই জন্য যারা ম্যানেজমেন্ট লেভেলে আছেন, সিনিয়র লেভেলে আছেন, নতুন কোনো ওয়্যারহাউস লেআউট করার সময় এই বিষয়গুলো কনসিডারেশনে আনার চেষ্টা করবেন। প্রক্সিমিটি টু সাপ্লায়ার্স এন্ড কাস্টমার্স। আমরা যাদেরকে সার্ভিস দিই, দে আর আওয়ার কাস্টমার। আমরা যাদের কাছ থেকে ম্যাটেরিয়ালস প্রকিউর করি, দে আর আওয়ার সাপ্লায়ার্স। সুতরাং আমার সাপ্লায়ার অ্যাভেলেবিলিটি কোন দিকে, আমি যাদেরকে সার্ভিস দিব আমার সার্ভিস পয়েন্টগুলো কোথায়, সেই জিনিসগুলোকে কনসিডারেশন রাখার চেষ্টা করব। অ্যাভেলেবিলিটি এসেনশিয়াল সার্ভিস। Capacity of the site for future expansion. Drainage, sanitation and security system. Parking space for vehicle and loading unloading point. Clear and certain road or transportation access. আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি ওয়্যারহাউস করা হয়েছে কিন্তু সেখানে ঠিকমতো কাভারমেন্ট ঢুকছে না, ট্রেইলার ঢুকছে না, পরে মালামাল উঠানো নামানো নিয়ে অনেক সমস্যা। ওয়্যারহাউসের গেট পর্যন্ত যদি ভেহিকেল না যায় তাহলে সেখানে মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করা, বিশেষ করে ডেলিভারি এবং রিসিভ, অনেক সমস্যা। ট্যাক্স ইজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ইনসেন্টিভ এরিয়া, ইফ এনি, যদি থাকে সেটাকেও কনসিডার করে নতুন কোনো ওয়্যারহাউস লেআউট করার চিন্তা ভাবনা করবেন। If you have any other question, put your question in comments box, and for getting next update, subscribe my channel please. Thanks to all my followers and friends.